Hi everyone, good morning. So everyone able to see my screen? Can you hear me everyone? ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి ఆన్లైన్ పీపుల్. Anyone can you give response? So am I audible? Yes, sir. Horrible. Fine. Yeah. So in the last session లో మనం సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, సర్వర్స్ ఎలా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, రైట్? ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? Yeah. So anyone having any questions so far? And anyone newly joined today? సో ఈరోజే ఫస్ట్ సెషన్ జాయిన్ అయి ఉంటే ఒకసారి మీ వాట్సాప్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ షేర్ చేయండి. సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9642211711 is my number. You can take down everyone. సో ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే, ఈరోజు జాయిన్ అయి ఉంటే ఒకసారి మీ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ షేర్ చేస్తే we will provide you previous recordings. ఓకే, డెమో రికార్డింగ్స్ అని కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కోర్స్ కంటెంట్ కూడా we will provide you. Fine. Yeah. So yesterday we discussed about what is server, types of servers, server client model, server architecture, what is the operating system, types of operating systems, right? So ఇంతవరకు కవర్ చేసాం. So today we are going to discuss about networking part, right? What is network, types of networks, what is IP address, what is subnet, what is gateway, what is router, firewall, failover, load balancer. సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్లోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఇవన్నీ టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఈ టెక్నాలజీ మీకు అర్థమైతే, సో క్లౌడ్లో యూస్ చేసే టెక్నాలజీ ఇట్స్ వెరీ ఈజియర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టెక్నాలజీ. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? యా. సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి? సో నెట్వర్కింగ్లో టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్స్ ఏమి ఉన్నాయి, అండ్ సో రియల్ టైంలో ఏ నెట్వర్క్స్ యూస్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఫైన్. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చాట్లో పెట్టండి. సో ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ అన్మ్యూట్ ఉంది, అవైలబుల్ ఉంది. సో మీరు క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చాట్లో పెట్టండి. సో తర్వాత ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే? యా. సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. వాట్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్? నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి అసలు? ఓకే. సో ఇన్ జనరల్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటండి? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? నెట్వర్క్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అనొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ డివైస్ అనొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కూడా అని మనం అంటాం, రైట్? నెట్వర్క్ అనగానే గ్రూప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఓకే. యా. See here. A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? So a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resource. See here. These are the computers. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం నెట్వర్కింగ్ ఎందుకు వాడతాం? సో ఒక రిసోర్స్ని మనం షేర్ చేయాలన్నా, డేటా మనం కాపీ చేసుకోవాలంటే, లేదంటే సో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా, ఫైన్, సో అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ నెట్వర్కింగ్ కావాలి, రైట్? సో త్రూ ల్యాన్ కేబుల్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఇక్కడ, రైట్? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటనేది మనం చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్? సో ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఏమున్నాయి కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో, రైట్? సివియర్. దీస్ ఆర్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్క్స్ అండి. మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పాన్, పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ల్యాన్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వ్యాన్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, మ్యాన్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, ఎలా యూస్ చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే. సో పాన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ పాన్? పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సియర్. PAN is a computer network formed around a person. It generally consists of a computer, mobile, personal digital assistant,
PAN can be used for establishing communication among these personal devices for communicating, connecting to a digital network and the internet, right? So see here. Normally, while using while using laptops or desktops, we use the Bluetooth headset, Bluetooth mic, Bluetooth keyboard, Bluetooth mouse, Bluetooth printers, Bluetooth wireless phones, right? So Bluetooth, yeah, these are all Bluetooth devices అండి. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రూమ్లో కూర్చొని సో ఒక ల్యాప్టాప్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు సో మీరు ఏదైనా బ్లూటూత్ తోటి వాడచ్చు ఎనీ రిసోర్స్. ఈవెన్ బ్లూటూత్ వెబ్ క్యామ్స్ కూడా వచ్చాయి. బ్లూటూత్ క్యామ్స్ మనకు ల్యాప్టాప్లో క్యామ్ ఉంటుంది. సో ఇంకా హై పిక్సెల్ క్యామ్ కావాలనుకోండి సో బ్లూటూత్తో వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు క్యామ్స్ మనం, రైట్? సో ఏ డివైస్ అయినా బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో కానీ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్స్ అండి. డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్స్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్సెట్ పెట్టుకున్నారు, సో ఆడియోస్ వింటున్నారు. సో విత్ ఇన్ దట్ రేంజ్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్, అంతే కదా? ఆ రూమ్లో వరకే వర్క్ చేస్తుంది. సో ఆ డిస్టెన్స్లోనే కవర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ మూవ్ టు అవుట్ ఆఫ్ ది రేంజ్ దట్ విల్ నాట్ వర్క్. కానీ ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో దిస్ ఇస్ వెరీ సెక్యూర్డ్ అండి, మోర్ సెక్యూర్డ్. సో ప్యాన్ అనేది లిమిటెడ్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ వై మోర్ సెక్యూర్డ్. నో వన్ కెన్ హ్యాక్ దిస్. కానీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్స్ చూద్దాం అవి కూడా. అడ్వాంటేజెస్ here. PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution up to 10 meters. 10 meters వరకే వర్క్ అవుతుంది, రైట్? Strictly restricted to a small area. Within the room or within the floor only this will work. ఒక ఫ్లోర్లో కానీ ఒక రూమ్లో కానీ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ మూవ్ టు అదర్ ఫ్లోర్ దిస్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్. Disadvantage of PAN. Distance limits, maximum 10 meters only, right? So if you move to other like 11 meters this will not work, right? What is LAN? LAN ante enti? So LAN stands for local area network, right? Yeah, it is a group of network devices that allow communication between various connected devices. It covers the smallest areas such as colleges, schools, hospitals, so on. ఇది ల్యాన్ అండి, ల్యాన్ కనెక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ హాస్పిటల్ ఆర్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీస్, నార్మల్లీ వి యూజ్ ద సర్వర్ కంప్యూటర్. సో ఈ సర్వర్ కంప్యూటర్కి మనం కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? త్రూ ల్యాన్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ల్యాన్ అంటే నార్మల్గా RJ45 కేబుల్స్ ఉంటాయండి, RJ45. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇంటర్నెట్ రౌటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, along with the router they give one cable. What is that cable? The cable name is RJ45 cable. So that is cat5 అంటాం కూడా. cat5 అంటే కేటగిరీ 5. ఇప్పుడు cat6 కూడా వచ్చింది, cat5 అంటే కేటగిరీ 5. సో ఆ కేబుల్ తోటి మనం సమ్ టైమ్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా, సో RJ45 కేబుల్ తోటి నెట్వర్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ సర్వర్ నుంచి హబ్కి, హబ్ నుంచి స్విచ్కి, స్విచ్ నుంచి రౌటర్కి, రౌటర్ నుంచి సో మన సిస్టమ్స్కి, సిస్టమ్స్ నుంచి ఇంటర్నెట్కి నార్మల్గా వెళ్ళిపోతుంది. రౌటర్ నుంచి ఇంటర్నెట్కి వెళ్తుంది, రౌటర్ నుంచి ఇంటర్నెట్కి వెళ్తుంది, రైట్? సో ప్రింటర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్ అన్ని కూడా ల్యాన్ త్రూ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ల్యాన్ కనెక్ట్ చేస్తే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ల్యాన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, రైట్? ల్యాన్ కంప్లీట్గా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. సో ల్యాన్ ఉంటే మనకి ఏంటంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటర్నెట్ రౌటర్ తీసుకున్నారు, వైఫై వాడుతూ ఉంటాం, వైఫై యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సమ్ టైమ్స్ మనం తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ చేసినప్పుడు కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు కనెక్ట్ చేస్తాం? ఫాస్ట్, రైట్? సో మీరు వైఫై కూడా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, కానీ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో మనకి తత్కాల్ టైంలో హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది టికెట్స్ బుక్ చేయాలంటే. సో ఆ టైంలో మీరు కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి చూడండి, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్, ఓకే? Yeah. Advantages of LAN. What are the advantages here? See here. So computer resources like hard disk, DVD RAM, printers can share local area networks
This significantly reduce the cost of hardware purchases. అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? సో హార్డ్ డిస్క్స్, డివిడి ర్యామ్స్, ప్రింటర్స్, స్కానర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కాస్టింగ్ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్ తీసుకోండి. స్కూల్లో 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో 5 ఫ్లోర్స్లో 5 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. 5 సిస్టమ్స్ ఆర్ 10 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఫ్లోర్కి ఒక ప్రింటర్ కావాలి, ప్రింట్ తీసుకోవాలండి. స్కానర్ కావాలి, స్కానింగ్ కోసం. కానీ ఇక్కడ మనం ల్యాన్ ఉంటే ఏం చేస్తామంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరింగ్ printers in each floor, we can configure the printer in second or third floor. That printer we can configure as network printer. నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో మీరు ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. సో ప్రింట్అవుట్స్ అనేవి, స్కానింగ్ అనేవి 24/7 చేయం కదా, రైట్? సో మీరు ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ప్రింట్అవుట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ల్యాన్ ఉంటుంది కాబట్టి, త్రూ ల్యాన్ వెళ్ళిపోతుంది రిక్వెస్ట్. సో ల్యాన్ లేదనుకోండి, ఎవ్రీ టైం ప్రింటర్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలి, అంతే కదా? ఎవ్రీ టైం అలా వీలవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్. సో సమ్ టైమ్స్ డ్రైవర్స్ ఉండవు. డ్రైవర్స్ అంటే ప్రింటర్ డ్రైవర్స్. సో అదే మీరు ఫిక్స్డ్గా ఒకటే సిస్టమ్కి సెకండ్ ఫ్లోర్లో కానీ థర్డ్ ఫ్లోర్ కానీ కనెక్ట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తే మీరు ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా రిక్వెస్ట్ పంపించుకోవచ్చు. క్లియర్, రైట్? సో డేటా ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ యూజర్స్ కెన్ బి stored on a single hard disk of the server computer. It will be easy to manage and data at one place, which makes data more secure. సో నార్మల్గా ఏం చేస్తాం, ఒకటే డిస్క్లో ఒకటే సర్వర్లో డేటా అంతా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది సెంట్రల్గా, రైట్? సో ఆ డేటాని మనం ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా స్టోర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతుంది, సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో స్కూల్స్లో కానీ, కాలేజెస్లో కానీ, ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఏం చేస్తారంటే ఒక సర్వర్ కంప్యూటర్ తీసుకుని, సో ఎంప్లాయీ డేటా, రిసోర్స్ డేటా అంతా కూడా సర్వర్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. సో ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారు? సెక్యూరిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ. సెంట్రల్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? యా. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ల్యాన్. So unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure the centralized data repository. So LAN admin capable లేరనుకోండి, సో డెఫినెట్గా హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయిపోతారు. సో డేటా విల్ బి హ్యాక్, డేటా యాక్సెస్ చేస్తాకి అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసేసి హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో అందుకే ల్యాన్ అడ్మిన్స్ క్యాపబుల్ ఉండాలి, ల్యాన్ అడ్మిన్స్. సో ప్రజెంట్ మనం ల్యాన్ అడ్మిన్స్ లేర్లేండి, అక్కడ అంత వైఫై వాడుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్, 15 years బ్యాక్, సో ల్యాన్ అడ్మిన్ అంటే హెవీ డిమాండ్ ఉండేది, యూజ్ డిమాండ్ ఉండేది. ఒక ల్యాన్ నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేస్తాడంటే సో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ల్యాన్ లేదు. సో ఇదంతా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే మన క్లౌడ్లో ఈ టెక్నాలజీస్ ఇంపార్టెంట్ మనం. ఓకే, యా, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ మ్యాన్? So MAN stands for Metropolitan Area Network. It covers the largest area than LAN, such as small town cities, etc. MAN connects two or more computers that reside within the same or completely different cities. This is MAN connectivity. Metropolitan area. For example, Secunderabad, Hyderabad. Metropolitan, right? So if you want to establish the connectivity between Secunderabad, Hyderabad, or else, so Hyderabad, Khammam, right? Hyderabad, Warangal. So if you want to enable the connectivity, so MAN, we use the MAN connectivity, Metropolitan Area Network, right? సో మనకి జియో వచ్చినప్పుడు, జియో లాంచ్ అయినప్పుడు, జియో నెట్వర్క్ లాంచ్ అయినప్పుడు, సో రోడ్ని కట్ చేసి రోడ్ మిడ్లో కూడా కేబుల్ చేశారు, రైట్? కంప్లీట్ సిటీ అంతా కూడా. సో అది మ్యాన్ అంటాం మనం, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. సిఆర్, ఇట్ ఆఫర్స్ ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ యూజింగ్ హై స్పీడ్ కెరియర్స్ లైక్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్. సో RJ45 కేబుల్స్ పనిచేయవండి ఇక్కడ. సో మనం ల్యాన్లో వాడే కేబుల్ ఇక్కడ యూజ్ చేయలేం మ్యాన్లో, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ల్యాన్ అంటే విత్ ఇన్ ద ఆఫీస్, విత్ ఇన్ ద కాలేజ్, విత్ ఇన్ ద స్కూల్, విత్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. బట్ మ్యాన్ అంటే ఏంటంటే సో విత్ ఇన్ ద సిటీ ఆర్ డిఫరెంట్ సిటీస్. సో దీనికి మనకి ఏం కావాలి?
ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ కావాలి. సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ అంటే ఏంటి? త్రూ లైట్ ద సిగ్నల్ విల్ గో. సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ అంటే చాలా థిన్గా ఉంటుంది. సో ఒక సైడ్ మీరు లైట్ వేస్తే ఇంకో సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్, కానీ బిట్ కాస్ట్లియర్ అండి. ఈ కేబుల్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి. ఓకే. Disadvantage of man. So you need more cables to establish man connection from one place to another. In man network is thought to make the system secure from hackers. ఎందుకు సెక్యూరిటీ హ్యాకర్స్ ఎందుకు సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేము ఇక్కడ? ఇన్ మ్యాన్ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ వెరీ థోట్ టు మేక్ ద సిస్టమ్ సెక్యూర్, బికాజ్ మోర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాకి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ వాడి సో డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు టు ప్రొటెక్ట్ ది నెట్వర్క్, రైట్? దిస్ ద మ్యాన్ డిసడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ వన్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. It covers a large area than LAN or LAN as well as MAN, such as country and continent. సో ఒక కంట్రీకి కనెక్టివిటీ కావాలంటే వ్యాన్ ఉండాలండి. వ్యాన్ నెట్వర్క్స్ అంటాం మనం. సో ఇది ఎలా వెళ్తుంది సిగ్నల్? కేబుల్ కాదు, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. సో వ్యాన్ అంటే వ్యాన్ అనగానే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్. సియర్ satellite medium is used for the wide area network, satellite communication. See here. So this is a combination of LAN, WAN and MAN, right? Advantage of WAN. So WAN helps you to cover a larger geographical area, therefore business offices situated at longer distances can easily communicate. WAN connections work using radio transmitters and receivers built into client devices. Disadvantage of WAN. See here. So initial setup cost is very higher end. So country to country, continent to continent మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే నెట్వర్క్ని ఇనిషియల్ సెటప్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఇస్ వెరీ హయ్యర్. సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఒక 10 కంపెనీస్ కలిపి కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? యా. సో దీస్ ఆర్ ది PAN, LAN అండ్ MAN, WAN. Personal area network, local area network, and metropolitan area network, and also wide area network. So these are the 4 important networks available, right? See here. This is the combination of LAN, MAN, WAN, right? And PAN is not there here. Next one. Next one is what is an IP address? IP అంటే ఏంటండి? What is IP? Anyone? Real time guys. What is IP? Anyone? IP అంటే ఏంటండి? IP ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి? ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. Internet protocol, right? So every laptop, desktop or server or switch or router is having unique address. So IP లేకుండా సిస్టమ్స్ ఉండవండి. ఒక యూనిక్ అడ్రస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I want to check my laptop IP, open the command prompt, just give here IP config, no spaces, IP config. See here. This is my IP address అండి. ఇది నా ల్యాప్టాప్ IP 192.168.0.102, right? So this is the unique address. This IP should not be overlap. ఈ IP overlap అవ్వకూడదు, రైట్? యా. IPv4 అని ఉంది ఇక్కడ. IPv4 అడ్రస్ అంటే IP version 4. So currently we are using IP version 4. So maybe going forward we use the IP version 6. ఓకే. సో IP version 4 ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం. ఓకే. ఈ గేట్వే అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి కూడా చూద్దాం మనం. ఓకే. యా. See here. IP stands for Internet Protocol. An IP is a unique address that identify a device on the internet or a local area network. So which is a set of rules governing the format of data sent via the internet or local area network.
So every device is having one unique address, right? So this is a to identify the system in the network. We use the IP, right? Yeah. So when we talk about IPs, IPv4 versus IPv6. So IPv4, IPv6 two types ఉన్నాయి మనం అవి మనం చూద్దాం ఒకసారి క్విక్గా. See here. సో ఐపీ వర్షన్ 4 మనం ఇప్పుడు యూస్ చేసేది ఏంటంటే ఐపీ వర్షన్ 4 వాడుతున్నాం, రైట్? సో ఐపీ వర్షన్ 4 అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఐపీ వర్షన్ 4 ఇస్ ద 32 బిట్ అడ్రస్ అండి. 32 బిట్ అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐపీ వర్షన్ 4కి 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి. 4 ఆక్టెట్స్, ఈచ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్, ఈచ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్, 8 ఇంటూ 4 ఎంత అయిందండి? 32 కదా, రైట్? సో ఇక్కడ సో ఎవ్రీ ఆక్టెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 8 బిట్స్, 8 ఇంటూ 4 32 బిట్. Fine. So IPv4 is a 32-bit address. But IPv6, what is IPv6? Anyone? Anyone having idea? Real time, guys. IPv6 ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయండి? Anyone having idea? Yeah, IPv6కి 128 బిట్స్ ఉంటాయి. It's very advanced one. Not 64-bit, not more than that, right? So not like people నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఏం థింక్ చేస్తామంటే ఓకే IPv4 30 బిట్ ఉంటే IPv6 64 ఉండొచ్చు అనుకోండి, రైట్? సో కానీ వెరీ అడ్వాన్స్ వన్ విచ్ ఇస్ IPv6 ఇస్ ద 128-bit అడ్రస్. హియర్ దిస్ ద అడ్రస్. సో ఇంకా మనం యూస్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. సో కొన్ని కంపెనీలు వాడుతూ ఇంకా పాపులర్ అవ్వలేదు. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years we use the IPv6, IP version 6, which is the latest one, right? Yeah. So types of IPs మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి? సో వెన్ వి చెక్ ద సర్వర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయండి? ల్యాప్టాప్లో కానీ సర్వర్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయి? హౌ మెనీ ఐపీస్ వీ హ్యావ్? ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఐపీ. బట్ క్లౌడ్ సైడ్ ఎన్ని ఐపీస్? క్లౌడ్లో పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది, వన్ మోర్ ఐపీ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ, రైట్? యా. నౌ so there are various classifications of IP addresses and each category further contains some types. Here private IP address, first one is private IP, second one is public IP. Private IP, public IP. సో క్లౌడ్లో 2 IPs ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. థర్డ్ ఐపీ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ 2 IPs ఉంటాయి క్లౌడ్లో. చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోకర్ సర్వర్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ఎందుకు పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ 2 IPs కావాలి మనకి? సో పబ్లిక్ ఐపీ ఈజ్ ఏ ఐపీ విచ్ ఇస్ డైనమిక్ ఐపీ. డైనమిక్ ఐపీ, డైనమిక్ ఐపీ అంటే డైనమికల్లీ ద ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వి స్టార్ట్ సర్వర్. సో పబ్లిక్ ఐపీ ఇదంతా మీకు నోట్స్ ఇస్తారండి, నథింగ్ టు వరీ. I provide you all the notes. Okay. So public IP is a IP which is a dynamic IP. Dynamically the IP will be changed when we start system. System కానీ server కానీ cloud server. Okay. So private IP is a IP which is a static IP. Public IP is a dynamic IP. Private IP is a static IP. Static IP, this IP will not be changed. This IP is the permanent IP. మరి 2 IPs ఎందుకు? సో టు కనెక్ట్ అవర్ క్లౌడ్ సర్వర్ we use the public IP. Once we log into the server, we always use the private IP.
So private IP is for internal communication, public IP is for to connect the server. క్లియర్ అండి. ఇది మళ్ళీ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో కవర్ అవుతుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇదంతా కవర్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకే, మీకు నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నా సిగర్ వన్ మోర్ ఐపీ ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, స్టాటిక్ ఐపీ అని చెప్పుకున్నాం. పబ్లిక్ ఐపీ అంటే డైనమిక్ ఐపీ. మరి ఈ ఐపీ ఏంటి? సో ఇది కూడా స్టాటిక్ ఐపీఏ. కానీ సో దిస్ ఐపీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐపీ. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం చూద్దాం ఎలాస్టిక్ ఐపీ పర్పస్ ఏంటి, ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎందుకు అసైన్ చేయాలి. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో గోడౌన్కి ఇక్కడ చూడండి అవైలబుల్ రైట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. సో ఈ ఐపీస్ని మనం డేటా సెంటర్స్ తీసుకుంటాం ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. సో ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏంటన్నది మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూద్దాం రైట్. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా స్టాటిక్ ఐపీఏ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐపీ. ఫైన్. సో మనకి క్లౌడ్లో 3 ఐపీస్ ఉంటాయండి, ప్రైవేట్ ఐపీ, పబ్లిక్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ. సో మనం ఫిజికల్గా అయితే ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ, నెట్వర్క్ ఐపీ. ఓకే, స్టాటిక్ ఐపీ, డైనమిక్ ఐపీ, ఇది కూడా స్టాటిక్ ఐపీనే, పర్మనెంట్ ఐపీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ సబ్నెట్. సో ఇక్కడ మనం ఐపీ చెక్ చేసినప్పుడు ఐపీతో పాటు ఏముందని ఇక్కడ సబ్నెట్ మాస్క్ ఉంది కదా, సబ్నెట్ అన్న సబ్నెట్ మాస్క్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? సబ్నెట్ అంటే స్మాల్ నెట్వర్క్, సబ్ నెట్వర్క్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది లార్జ్ నెట్వర్క్ వీ కెన్ క్రియేట్ స్మాల్ నెట్వర్క్. సో ఈ ఫ్లోర్లో డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి రైట్. సో ఈ ఫ్లోర్లో రూమ్స్ లేవనుకోండి ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ క్లాస్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ క్లాస్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఉన్నారు రైట్. సో ఏమవుతుంది, సమ్ డిస్టర్బెన్స్, నాయిస్. సో వెన్ వీ కస్టమైజ్ ద రూమ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ది నాయిస్. అంతేనండి. సేమ్ వే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 300 సర్వర్స్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, 300 సర్వర్స్ ఆర్ టెస్టింగ్ సర్వర్స్, 400 సర్వర్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. అన్ని సర్వర్స్ని ఒకటే సబ్నెట్లో పెట్టామనుకోండి, దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్, సమ్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి హ్యాపెండ్. సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో డేటాబేస్ సర్వర్స్కి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది అలౌ చేయకూడదు. సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, క్యూఏ సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అనుకున్నాం. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో డేటాబేస్ ఉన్నాయి. డేటాబేస్ అంటే ఏంటండి, డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేస్కి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేయకూడదు రైట్. సో డేటాబేస్ సర్వర్స్కి అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కానీ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అలౌ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళాలంటే పర్మిషన్ అవసరం లేదు. సో బయట వాళ్ళు ఎవరైనా రావాలంటే నాక్ చేసి వస్తారు, అంతే కదా. సేమ్ వే సబ్నెట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే టు కంట్రోల్ ది ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్, టు కంట్రోల్ ది inbound outbound traffic. So when we create the subnet range will be established, enabled, so that incoming traffic అనేది అంత ఈజీగా రాదు రైట్. అదేంటన్నది మనం చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా. ఏ సబ్నెట్ ఆర్ సబ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ స్మాలర్ నెట్వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ నెట్వర్క్. ఒక పెద్ద నెట్వర్క్లో ఒక చిన్న నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ సబ్నెట్స్ అండి, చిన్న చిన్న నెట్వర్క్స్, స్మాల్ నెట్వర్క్స్. ఇవి ఎందుకంటే టు కంట్రోల్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్. నెట్వర్క్ స్విచ్ అంటే ఏంటి? ఏ స్విచ్ ఈస్ ఏ డివైస్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ దట్ కనెక్ట్స్ అదర్ డివైస్ టుగెదర్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ స్విచ్ నుంచి కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు డివైజెస్కి రైట్. సో స్విచ్ బ్యాక్ సైడ్ ఏముంటాయండి, పోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పోర్ట్స్లో మనం RJ45 కేబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో దట్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ రైట్. సో గేట్వే, వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే అంటే విన్నారా ఇప్పుడు? గేట్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఈస్ గేట్? గేట్ అంటే డోర్ రైట్. గేట్ వే అంటే ఒక వే. సో గేట్లోంచి మనం వెళ్తున్నాం.
సో ఇది ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక టూ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. టూ నెట్వర్క్స్, ఆ టూ నెట్వర్క్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్ ఉంది, బిసైడ్స్ రూమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రూమ్ ఉంది మనకి. సో ఈ రూమ్ నుంచి ఆ రూమ్కి కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, ఒక డోర్ పెడతాం, అంతే కదా. సో ఎందుకంటే ఆ రూమ్ డిఫరెంట్ రూమ్, దిస్ రూమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ రూమ్, రైట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ దిస్ టూ రూమ్స్ రిక్వైర్డ్ వన్ గేట్వే, ఒక డోర్ కావాలి. సేమ్ వే ఒక టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే దిస్ గేట్వే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. గేట్వే రిక్వైర్డ్, గేట్వే లేకుండా కమ్యూనికేషన్ చేయలేము, రైట్. యా, సిఆర్ ఇది ఒక నెట్వర్క్ అండి. దిస్ ఇస్ అనదర్ నెట్వర్క్. సో ఈ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎంత, 10.0.0.0/8, 20.0.0.0/8. సో అంటే రెండు నెట్వర్క్ రేంజ్ డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఉన్నాయి. ఆ రేంజెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి, గేట్వే కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ PC1 ఉందండి. ఈ PC1 నుంచి PC5కి ఐ వాంట్ టు పింగ్, ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్. సో అదే గేట్వే లేదనుకోండి కమ్యూనికేట్ చేయలేమ్మా, అంతే కదా. గేట్వే ఉందనుకోండి వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. క్లియర్ అండి, కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా. గేట్వే అంటే సో టు ఎనేబుల్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ నెట్వర్క్స్ వి యూజ్ ద గేట్వే, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్. ఫైర్ వాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు, మీకు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు, ఓకే. మీ ల్యాప్టాప్ తోటి మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం మనం, త్రూ ఇంటర్నెటే కదా, త్రూ ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి VPN కనెక్ట్ అవుతాం. VPN విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్. VPN అంటే ఒక సర్వర్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటాం. సో ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయితే ఆ సర్వర్ అలౌ చేస్తుంది. సో ఆ సర్వర్లో ఫైర్ వాల్ ఎనేబుల్ చేస్తారు. ఆ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఫైర్ వాల్ అలౌ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని డినై చేస్తూ ఉంటాం. సో మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాం ఆఫీస్కి. సో ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్. వల్నరబుల్ అంటే ఏంటండి, డేంజరస్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్, డేంజరస్ నెట్వర్క్, రైట్. సో ఇంటర్నెట్లో ఏముంటాయి, వైరస్లు ఉంటాయి, థ్రెడ్స్ ఉంటాయి, మాల్వేర్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలంటే ఫైర్ వాల్ ఉండాలి, రైట్. సో అందుకే ఫైర్ వాల్స్ వాడతాం. సో ఆఫీస్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఫైర్ వాల్ లేదనుకోండి, సో హ్యాక్ అయిపోతాయి, నెట్వర్క్ అంతా హ్యాక్ అయిపోతుంది, రైట్. సిగర్ firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to a network. So it can be a hardware or software unit that filters the incoming and outgoing traffic within the network. ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ నెట్, ఆఫీస్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, రైట్. త్రూ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ కనెక్ట్. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఫైర్ వాల్లో కొన్ని మనం రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో యాజ్ పర్ ది ఫైర్వాల్ రూల్స్ ఇట్ విల్ అలౌ ద ట్రాఫిక్. ఇక్కడ చూడండి, గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది ఫైర్వాల్, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని డినై చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది, బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్. యాజ్ పర్ ది ఫైర్వాల్ రూల్స్ ఫైర్వాల్ విల్ వర్క్. మనం క్రియేట్ చేస్తే ఫైర్వాల్ రూల్స్ నుంచే వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫైన్. గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తే బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని డినై చేస్తూ ఉంటుంది, క్లియర్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ రిప్లికేషన్, వాట్ ఈజ్ ఫెయిల్ అవర్, వాట్ ఈజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఫెయిల్ అవర్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి. రిప్లికేషన్ అంటే డూప్లికేషన్, డూప్లికేషన్, రిప్లికేట్, డూప్లికేట్. సో ఇక్కడ ఉన్న మనం ఒక కాపీని ఇంకొక చోటకి డూప్లికేట్ చేస్తాం, రైట్. ఫెయిల్ ఓవర్, ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఇన్ కేస్, ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఒక లొకేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టూ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఒక సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకో సర్వర్ ఆ లోడ్ అంతా తీసుకోవాలి, రైట్. అది మేము చూపిస్తాం, ప్రాక్టికల్ చూద్దాం. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాజెక్ట్లో, సో మన 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం, ప్రాజెక్ట్లో 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం. 4 మెంబర్స్కి ఎవ్రీ వన్ గెటింగ్ 25 రిక్వెస్ట్ పర్ డే,
25 టికెట్స్ వస్తున్నాయి. సో నేను లీవ్లో వెళ్ళిపోయాను. అప్పుడేమవుతుంది? సో ఎవ్రీ డేట్ ఈచ్ పర్సన్ గెటింగ్ 25 రిక్వెస్ట్. నేను లీవ్లో వెళ్ళాను. అప్పుడేమవుతుంది? నా రిక్వెస్ట్ ఏమవుతాయి మరి? మీకు షేర్ అయిపోతాం. ఆ లోడ్ మీకు బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. సో వన్ మోర్ పర్సన్ వెంట లీవ్, మీరు లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడేమవుతుంది? సో ఇద్దరికే ఆ లోడ్ అంతా కూడా డబుల్ వర్క్ అవుతుంది, రైట్? యా. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్, దట్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, ఇది చూద్దాం మనం. ఇక్కడ చూడండి. సో రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే డూప్లికేషన్ అండి. ఇది ప్రైమరీ రీజన్, ప్రైమరీ డేటా సెంటర్. రీజన్ అంటే డేటా సెంటర్. ఓకే. సెకండరీ రీజన్, సెకండరీ డేటా సెంటర్. సో ప్రైమరీ రీజన్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ డూప్లికేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న సేమ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, అంటే రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ అయింది. మరి ఫెయిల్ అవర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ కేస్ ప్రైమరీ ఇస్ డౌన్, ఆటోమేటికల్లీ సో ఇక్కడ ప్రైమరీకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు యూజర్, ఆటోమేటికల్లీ ఏమవుతుందంటే ప్రైమరీ రీజన్ డౌన్ అయినప్పుడు ఈ యూజర్ డైరెక్ట్గా డేటాని ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. అంటే డేటా కమ్యూనికేషన్ అనేది కట్ అవ్వదు, ఎక్కడ కూడా కనెక్టివిటీ కట్ అవ్వదు, రైట్? ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఒక రీజన్ డౌన్ అయితే ఆటోమేటికలీ సెకండ్ రీజన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్స్. సో ది ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూపిస్తాం, మేము ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజన్ ఉంది మనకి. ముంబై రీజన్లో జోన్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ జోన్, బెంగళూరు జోన్, చెన్నై జోన్. ఒక జోన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడ డేటా లాస్ అవ్వదు, ఎక్కడ సర్వర్స్ డౌన్ అవ్వదు. సో హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై డౌన్ అయితే హైదరాబాద్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ అవుతుంది, హైదరాబాద్ డౌన్ అయితే బెంగళూరు నుంచి డేటా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్ని మనం ముంబై రీజన్లో హోస్ట్ చేస్తే ఎక్కడ హోస్ట్ అవుతుంది? అన్ని జోన్స్లో హోస్ట్ అయిపోతుంది. ఒక జోన్ డౌన్ అయినా మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, రైట్? ఈవెన్ దో ఇన్ కేస్ ఎంటైర్ రీజన్ ఇస్ డౌన్, ముంబై డౌన్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా, స్టిల్ అవర్ డేటా విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ నియర్ బై ఎడ్జ్ లొకేషన్ విచ్ ఇస్ సింగపూర్. ఇక్కడ చూడండి, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అంటాం మనం. రీజన్స్ అంటే ఏంటండి? డేటా సెంటర్స్. డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? సర్వర్ రూమ్స్. ఇక్కడ చూడండి, యుఎస్ ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా, యుఎస్ ఈస్ట్ ఒహాయో, యుఎస్ వెస్ట్ నార్త్ కాలిఫోర్నియా, యుఎస్ వెస్ట్ ఆరెగాన్. ఇవి అమెరికాస్ డేటా సెంటర్స్, రైట్? ఏషియా పసిఫిక్ ముంబై, ఓస్కా, సోల్, సింగపూర్, సిడ్నీ, టోక్యో. ఇవన్నీ కూడా ఏషియా పసిఫిక్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం. కెనడా సెంట్రల్, యూరోప్ డేటా సెంటర్స్. ఇవన్నీ కూడా సర్వర్ రూమ్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సర్వర్ రూమ్స్. సో ఇన్ కేస్ ఒక డేటా సెంటర్ డౌన్ అయినా మన అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వవు. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ హై అవైలబిలిటీ, హై సెక్యూరిటీ. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? 24/7 that should be available. Whatever you host on the data center, that should be available 24/7. హై సెక్యూరిటీ అంటే మనం హోస్ట్ చేసే అప్లికేషన్స్ని, డేటాబేసెస్ని ఎవరు హ్యాక్ చేయకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో AWS ఈజ్ గివింగ్ హై అవైలబిలిటీ, హై సెక్యూరిటీ. దట్ ఈస్ వై AWS ఇస్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్. AWS ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందంటే రీజన్ ఏంటంటే హై అవైలబిలిటీ, హై సెక్యూరిటీ. ఏ కంపెనీలో అయినా ఖచ్చితంగా AWS ఉండవలసిందే. AWS ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ AWS అజూర్ కానీ GCP కానీ ఉంటుంది. ఓకే. సో ప్రతి కంపెనీ AWS వాడుతున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ హై అవైలబిలిటీ, హై సెక్యూరిటీ, రైట్? సో క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్, AWSలో క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మరి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, AWS, అజూర్, GCP, అలీబాబా క్లౌడ్, డిజిటల్ ఓషన్, ఫాస్ట్లీ, IBM క్లౌడ్, చాలా ఉన్నాయి కదా. 27 to 28 ఉన్నాయి క్లౌడ్స్ మార్కెట్. అన్ని క్లౌడ్స్ ఎందుకు మనకి? ఒకటే ఉండొచ్చు కదా. డిఫరెంట్ కస్టమర్స్, డిఫరెంట్ కాస్ట్. ఓకే. సో మనకు హైదరాబాద్ ఎన్ని సూపర్ మార్కెట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? డిఫరెంట్ కస్టమర్స్, డిఫరెంట్ క్వాలిటీ, డిఫరెంట్ కాస్ట్, రైట్? యా. సో AWS ఆల్వేస్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అండి. AWSని బీట్ చేస్తాకి అజూర్ కూడా చేయలేదు. అజూర్, GCP కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి రాలేదు.
ఎందుకంటే అంత స్ట్రాంగ్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్. అందుకే ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. మీరు సెర్చ్ చేయండి నౌకరీలో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్స్ జాబ్స్ అని కొట్టండి. నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన ఉంటాయి కంపేర్ విత్ అజూర్, జిసిపి. మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ అంటే ఏంటి? క్లస్టర్ క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. క్లస్టర్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి? బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్: ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఈ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇవన్నీ కూడా సర్వర్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? క్లస్టర్లో ఉన్నాయి. సో 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 10 సర్వర్స్లో 2 సర్వర్స్ డౌన్ అయిపోయినాయి కంప్లీట్గా. సో అప్లికేషన్స్ డౌన్ అవ్వు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాజెక్ట్లో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఒక 2 మెంబర్స్ రిజైన్ చేస్తారు. రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. ప్రాజెక్ట్ డౌన్ అయిపోతుందా? నో. ఎందుకంటే అదర్ పీపుల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్, యాక్టివిటీస్. సో క్లస్టర్లో ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ ఒక సర్వర్ కానీ 2 సర్వర్స్ కానీ 5 సర్వర్స్ కానీ డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే, ద లోడ్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వల్లీ, రైట్? యా. సో క్లస్టర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. నెక్స్ట్ వన్, సో యాజ్ ఎ DevOps engineer, as a cloud engineer, we need some commands, Linux commands. సో ఎందుకు లైనక్స్ ఇంత పాపులర్ అయింది? వై లైనక్స్, రైట్? ఇక్కడ చూద్దాం. సో లైనక్స్ ఫ్రీవేర్ అండి. ఫ్రీవేర్, ఓపెన్ సోర్స్, వెరీ సెక్యూర్, సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అవైలబుల్ అండ్ ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కంపేర్ విత్ విండోస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి లైనక్స్లో. సెక్యూరిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెక్యూరిటీ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. ఓకే. సో మనం విండోస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వైరస్ రిలీజ్ అయింది అనుకోండి. వైరస్ రిలీజ్ అయితే డైరెక్ట్లీ దట్ అటాక్స్ టు విండోస్. కానీ లైనక్స్ అనేది సో మోర్ సెక్యూర్. లైనక్స్ సిస్టమ్స్ వైరస్తో ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనేది ఎక్కడ వినం మనం నార్మల్గా, కానీ విండోస్ సిస్టమ్స్ అటాక్ అవుతుంది. సో విండోస్ సిస్టమ్స్ అది కూడా అటాక్ అవుతుంది, రైట్? So every data center, every organization, they're using Linux servers because of free, open source, secure, so many distributions. Distributions అంటే ఏంటంటే, సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఉబంటు, RHCL, CentOS, అమెజాన్ లైనక్స్, ఇలా చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కంపేర్ విత్ విండోస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ నో వైరసెస్, నో మాల్వేర్స్, నో స్లోడౌన్స్, నో క్రాషెస్, నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి లైనక్స్ ఇంత పాపులర్ అయింది ప్రజెంట్. సో సర్వర్ సైడ్ ఆల్వేస్ వి యూజ్ ద లైనక్స్. డెస్క్టాప్, ల్యాప్టాప్ సైడ్ వి యూజ్ ద విండోస్ ఓన్లీ. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ హియర్? anyone having any questions up here? Now, సో ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్ చూద్దాం. AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి AWSలో చూద్దాం. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టుమారో అన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ AWS సర్వీసెస్ 1 by 1 మనం వర్క్ చేస్తాం రేపటి నుంచి. సో మీన్ వైల్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం AWS, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. సో యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్స్. Fine. Now, so how can we create the AWS account? AWS account, just want to close this. AWS account ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ 1 year. 1 year ఫ్రీ వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్. సో నో నీడ్ టు పే సింగిల్ NP ఫర్ 1 year. ఓకే. సో AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే URL is
aws.amazon.com. Enter. Now click on sign in. నేను ఆల్రెడీ సేవ్ చేసిన క్రెడెన్షియల్స్ అంతా సైన్ ఇన్ అయిపోయింది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు sign out. So again you can give aws.amazon.com here. Now click on sign into the console. Click on sign into the console. Now it is showing something here. What is this? Create new AWS account. Click here. See. సో మీకు ఒక జీమెయిల్ కావాలండి, జీమెయిల్ ఉండాలి, జీమెయిల్ ఐడి ఉండాలి. సో జీమెయిల్ ఐడి కెన్ యాడ్ హియర్ అండ్ అకౌంట్ నేమ్, మీ నేమ్, మీ షార్ట్ నేమ్, మీ ఫుల్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. మీరు క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఒక ఈమెయిల్ మీ అడ్రస్కి వస్తుంది. ఆ ఈమెయిల్లో క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ దట్ యూఆర్ఎల్. సో క్లిక్ చేసి వెరిఫై చేయాలి. వెరిఫై దట్. ఓకే. సో వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఐ షో యూ సమ్ డాక్యుమెంట్ హియర్. ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, అది షేర్ విత్ యూ. ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. Yeah. So click on create new AWS account. After that, you need to provide your Gmail, account name. Click on verify email address. Verify క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ కూడా వస్తుంది. ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలండి. వెరిఫై చేయగానే మీకు వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీ యూజర్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో పాస్వర్డ్, రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ 2 times ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ చూడండి. సో యువర్ ఫుల్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, కంట్రీ ఆర్ రీజియన్, అడ్రస్ అండ్ సిటీ. సో ఆఫ్టర్ దాట్ కెన్ గివ్ యువర్ స్టేట్, పిన్ కోడ్. ఐ హ్యావ్ రీడ్ అండ్ అగ్రీ. చెక్ దిస్. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ యువర్ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎయిదర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో ఇక్కడ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలండి. కార్డ్ నెంబర్ అండ్ కార్డ్ ఎక్స్పిరేషన్ డేట్ అండ్ కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్, సివివి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు పాన్ ఉందా అని అడుగుతుంది. పాన్, నో పాన్ ఇవ్వండి, లేదంటే ఎస్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం, నథింగ్ టు వరీ. ఎస్ ఇవ్వండి. పాన్ కార్డు నెంబర్ కూడా అడుగుతుంది, ఇచ్చేయండి, ఏం కాదు. రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై అండ్ కంటిన్యూ. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై అండ్ కంటిన్యూ, సో మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే మీ అకౌంట్ నుంచి ₹2 డిడక్ట్ అవుతుంది. ఆ ₹2 కూడా ఆఫ్టర్ 24 hours రివర్ట్ బ్యాక్ టు యువర్ అకౌంట్. రైట్. సో మీ అకౌంట్ నుంచి, మీ కార్డ్స్ నుంచి మీకు తెలియకుండా ₹1 కూడా కట్ అవుతుంది. ఓకే. సో మీ పర్మిషన్ లేకుండా ₹1 కూడా కట్ అవుతుంది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏవైతే ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. 1 year ఫ్రీ అకౌంట్ ఉంటుంది. 750 hours సర్వర్స్ ఫ్రీ ఉంటాయి. 30 GB స్టోరేజ్ ఫ్రీ ఉంటుంది. సో 3 ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఫ్రీ ఉంటాయి. ఇలా ఫ్రీ సర్వీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను చూపిస్తాను, అవి యూజ్ చేయాలి మనం. సో అవి కాకుండా పెయిడ్ సర్వీస్ యూజ్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది, బిల్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 GB స్టోరేజ్ ఫ్రీ, మనం 50 GB వాడేసాం, ఏమవుతుంది, విల్ గెట్ ద బిల్. మనకి ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ప్లీజ్ పే ద బిల్స్ అని. సో అక్కడ మనం ఆ ఈమెయిల్కి రిప్లై ఇవ్వాలి. ఏమనంటే, ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్, బై మిస్టేక్ ఐ యూజ్ ద ఎక్స్ట్రా డేటా, ఎక్స్ట్రా సర్వీసెస్, ప్లీజ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ చెక్ అండ్ రివర్ట్. దే విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 0. వాళ్ళు 0 చేస్తారు బిల్. సో మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి, 1 month చూస్తారు, 2nd month చూస్తారు, 3rd month ఏం చేస్తారు, ఆ బిల్ ఛార్జెస్ కట్ చేయరు, మీ అకౌంట్ నుంచి ఏం కట్ అవ్వదు. సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే మీ అకౌంట్ని హోల్డ్ చేస్తారు, సస్పెండ్ చేస్తారు. సస్పెన్షన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదు, ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేస్తాము,
వేరే ఈమెయిల్ యూస్ చేసి వేరే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే కదా. సో నో నీట్ టు వరీ అండి, ఇదేం అవ్వదు. సో కానీ అది జరగకుండా, సస్పెన్షన్ జరగకుండా మనం ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకోవాలి అకౌంట్. ప్రాపర్గా యూస్ చేస్తే మీకు 1 ఇయర్ వరకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ రావు. సో మీకు ఏదైతే ఫ్రీ ఇచ్చారో అది వాడుకోవాలి మనం. పెయిడ్ సర్వీసెస్ యూస్ చేయకూడదు. అది ఎలా యూస్ చేసుకోవాలనేది నేను చెప్తాను, మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, నేను సిన్స్ లాంగ్ ఐమ్ యూజింగ్ AWS అకౌంట్స్. సో 2012 నుంచి యూస్ చేస్తాను ఫ్రీ అకౌంట్స్. ఐ హ్యావెంట్ పే ఎనీథింగ్. ప్రాపర్గా యూస్ చేస్తే బిల్స్ ఏం రావు. ఓకే, యా. సో అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీ అకౌంట్ నుంచి ₹2 డైరెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. సో టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఆర్ వాయిస్ కాల్. టెక్స్ట్ మెసేజ్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, రైట్. సో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ చెక్ కూడా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మెసేజ్ ఎంటర్ చేయాలి మీ మొబైల్కి. ఈ సెక్యూరిటీ చెక్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సెండ్ SMS క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడి వస్తుంది, కన్ఫర్మేషన్ ఐడి, ఐడెంటిఫై, మీకు ఒక వెరిఫై కోడ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో ఆఫ్టర్ దాట్, సో ఇది పర్సనల్ యూజా బిజినెస్ అని అడుగుతుంది. పర్సనల్ యూజ్ ఇవ్వండి. ఇండివిజువలా గ్రూప్ అని అడుగుతుంది, ఇండివిజువల్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇక్కడ చూడండి, సైన్ అప్ ఫర్ AWS సపోర్ట్ ప్లాన్. మీకు సపోర్ట్ ప్లాన్ ఏది కావాలి? బేసిక్ తీసుకోండి, విచ్ ఇస్ ఫ్రీ. ఇక్కడ డెవలపర్ సపోర్ట్ అంటే ఛార్జెస్, బిజినెస్ సపోర్ట్ అంటే ఛార్జెస్. ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో క్లిక్ ఆన్ కంప్లీట్ సైన్ అప్. ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్ అయినట్టుగా మెసేజ్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఉంటుంది. అదేంటంటే ఇక్కడ చూడండి, మై రోల్ ఈజ్, ఇక్కడ క్లౌడ్ రోల్ అని ఇవ్వండి, లేదంటే వేరే రోల్ ఏదైనా ఇవ్వండి. సో ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డెవాప్స్ ఆర్ క్లౌడ్, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. క్లిక్ సబ్మిట్. ఇది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వితిన్ 30 minutesలో కంప్లీట్గా అకౌంట్ అంతా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? అగైన్ గో బ్యాక్ టు బ్రౌజర్ and give aws.amazon.com. Again enter. So click on sign in. Click on sign in. Sign in click చేసి ఇక్కడ సైన్ ఇన్ యూజింగ్ రూట్ యూజర్. మీ అకౌంట్కి మీరే రూట్ యూజర్, రైట్. కానీ రియల్ టైంలో రూట్ యూజర్ యూస్ చేయరు, ఐఎమ్ యూజర్ యూస్ చేస్తాం. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ యూజింగ్ రూట్ యూజర్ ఈమెయిల్. క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీ జీమెయిల్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. ఇక్కడ MFA కోడ్ అని అడుగుతుంది. మీ మొబైల్లో అథెంటికేట్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ టైం అడగదు, అథెంటికేషన్ అడగదు. ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయిపోతారు. సో లేటర్ యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ద మొబైల్ అథెంటికేటర్. ఓకే, ఇక్కడ మొబైల్ అథెంటికేటర్ కోడ్ ఇస్తే మీరు లాగిన్ అయిపోతారు. 3 2 1 2 4. జస్ట్ సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాం. Just a minute. Try it one more time. Now I will log, right. సో మీకు MFA కోడ్ అనేది నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఫస్ట్ అయితే మీరు
అకౌంట్ సైన్అప్ చేసుకోండి, అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. సో లాగిన్ అవుతే ట్రై చేయండి. సో లాగిన్ అయిపోతుంది. తర్వాత అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయమంటారు, అది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే. సో మీరు ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత సో మీకు ఇక్కడ సర్వీసెస్, రీజియన్స్, రైట్, ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, రైట్. సో ఈ కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ అంతా రేపు చూద్దాం మనం. కన్సోల్ ఎలా ఓవర్వ్యూ ఏముంది, సర్వీసెస్ ఏంటి, సో సర్వీసెస్ ఎలా యూస్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మనం రేపు నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, రైట్. సో మీన్ వైల్ ఎవ్రీ వన్ క్రియేట్ ద AWS అకౌంట్. ఫైన్. మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, హౌ టు క్రియేట్ ద AWS అకౌంట్, హౌ కెన్ వీ కనెక్ట్ ద AWS అకౌంట్, డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో బై యూజింగ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద AWS అకౌంట్ టుడే. రేపటి నుంచి మనకు ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయండి సెషన్స్ అన్ని. ఓకే. సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్ ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్. సో ఎవరైతే ఇంకా గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వలేదో గ్రూప్లో యాడ్ అయిపోండి. సో ఫీ పే చేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ చేసిస్తే గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అయితే గ్రూప్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. యా, ఈరోజు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. రేపటి నుంచి మనకి AWS స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లింక్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు రేపటి నుంచి. ఓకే, మీటింగ్ లింక్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ వన్ మేక్ షూర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్. ఫైన్ అండి. సో నా మొబైల్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాల్ మీ, వాట్సాప్ మీ, సో వీ విల్ డిస్కస్. ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు గ్రూప్లో పెట్టండి. ఆల్రెడీ గ్రూప్లో ఉన్నారు కదా, సో గ్రూప్లో పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు డౌట్ ఉంటే గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టండి. సో ఐ విల్ గివ్ యూ సొల్యూషన్స్. ఓకే, ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.